較早時候香港警方就喺文錦渡路嗰度追捕咗一架白色嘅凌志私家車，過程驚險車輛就俾3架警車包抄嘅時候就喺高速轉彎嘅途中竟然打開車門，將一個着黑色衫嘅男乘客拋出咗車外。嗰個乘客倒地之後就倒地葫蘆咁，迅速就俾警方制服咗啦。而涉事嘅車輛就趁機掉頭，穿梭喺警車之間就逃往沙嶺方向，最終就喺打鼓嶺掘頭路俾警方截獲。事件中仲拘捕咗3個男子，牽涉藏毒及狂亂駕駛。據悉司機今年8月都曾涉及同類事件嘅，當時佢無視有個人趴喺個車頭嗰度就繼續行駛。今次涉事嘅車輛亦涉及較早前嘅交通意外不顧而去，整個過程亦俾車 cam 拍下，網民形容就好似警匪片，好似成龍拍警察故事咁款。毒後駕駛等於玩命，極速喪標，極速喪命。文錦道路，暈車靠路，狂飆再共騎，警追捕，藏毒有罪，衝燈有罪，盲目駕駛沙嶺亂闖。The legend is back, I shoot suckers like crack and attack with my tire track as big as payback. Just like a revolution here to say, I break the law, bust my chops and never wait the cops to say stop. Kiss your girl before you fade, like an illusion. I live my life in a never lose, yeah. 環球搖又未擺票已經。滾地或無被玩大，憤怒下界，被人拘捕，呢班仆街太壞。頭搖又未擺，飛上境界，不想一世坐監，不要做契弟。